I come from a very polygamous family. My grandfather alioa bibi wawili. And watu kwa familia nimeona mtu anaoa bibi wawili watatu. For me unataka kuwa mke wa pili. Jojo ananiambia Anita, mimi naona mwanamke mzuri. Kama hujui kujichagulia niambie nikuchagulie mke. Allah. Niambie nikuchagulie mke nikulete. Na nitachagua mke ambaye ni sampuli yangu mimi. Kumbe mna exist. And once again majamaa manzeni mwabringi mrembo mwingine super manze Kiswahili ni kunoga. Unaweza ukasema hivyo. Kiswahili kimenoga. Konywe. But at the same time she's a presenter and a host, Anita Santuri. Umenieleza mpaka mwenyewe naanza kujiuliza ndo mimi. Una shida kwa kupatia sifa hata mimi nikupe sifa. Sijui kama mara mwisho nilipewa sifa namna hiyo. Basi chukua basi. Pokea. Ukoje? Mko poa sana, shukuru. Uko salama? Alhamdulillah. Nimefurahi kukuona. Nashukuru sana. Leo nimeona Kiswahili mingi. Wewe, utoe Kiswahili yangu uone. Nimeona Kiswahili mingi leo manzi, nimetry. Maisha nakupelekaje lakini? Nashukuru. Nairobi inanipeleka vizuri. Kung'ang'ana hadi at a time. Ulikam Nairobi lini birthday? First nilikuja 2013. Nikatoka Nairobi 2017. And then saizi nikarudi tena 2022 mpaka sasa hivi. So now it's basically 2 years in Nairobi. Going to the second year. Second year. So far? Good. So far so good. Very good. Milele nakupelekaje? Milele fresh sana. Is it a job umekutaka kufanya for so long time man? Nimekuwa kwa media kwa muda mrefu sana. Kwanza lakini nilikuwa kwa TV. And then right now Nairobi. Yes. Okay. Nilikuwa nafanya mseto East Africa na mzazi. Ulikuwa mseto? Yes. Yeah, no, that makes sense. Yes. Yeah. And then family came in and I was hosting show ya watoto. Youth vijana. Vijana. Matini. Yeah, so I was no longer a teenie. Okay. So mimi nilikuwa nimekuwa mtu mzima. Ulikushaji maneno ikabidi uachane kazi ya matini. Yes, I went home, I had a baby. Nikalea. Okay. Sasa bado tunaongelea topic fulani paya maana sana. Kuna kitu ulikuwa unasema? Before tutoke hapa ama before turudi tena tulikuwa tunazungumza jinsi wanaume wanavyodhulumiwa na wanawake mjini kwa sababu ya wanakataa, labda mtu anakataa kumwona mtoto wake, and I feel it's very sad, but saa zingine nasema vijana mnakuwa wazembe sana. Nyinyi mnaogopa sana, nyinyi ni wavivu, na uvivu unakuja sio kwa sababu eti nyinyi ni wavivu kutafuta hela, mnajua kutafuta pesa. Lakini the moment unapatana na mwanamke, mimi najua nyinyi wengine mmezana wanawake vichwa ngumu. Wanawake mang'aa. Mbona nikambe na kuzungumzia? Hapana, actually hapana. Hapana, at least sijakuwa na mang'aa. Hata kama tuliachana, sio kiasi ya mang'aa cause nimeona marafiki zangu wakiwa na watu mang'aa. So I know mang'aa hizi. Sasa wakati umepata mtoto, ndio wanasema kila siku, kabla hujazana mtu yote, wakati uko katika mahusiano kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika. Unaweza kuwa na mahusiano upate ugonjwa, uwe na mahusiano upate mtoto, uwe na mahusiano Mwenyezi Mungu akuepushe na haya yote. So utoke umeachana na mtu hakuna mtoto wala hakuna ugonjwa, ama ukuwe na mahusiano na hivi vitu vyote vile uvipate mtoto na ugonjwa. Na many a times unapata wanawake wakati una date mtu is different. This person is nice. We know how to pretend very well as women. And then haujakutana na sons of Jezebel. How now wanajua ku pretend. Sasa wakati umeona labda it's not working. You know, I always tell people, if it's not working, it's not working. Just walk out. Wakati sasa walk out na kuna watoto, ikija kwa co-parenting, I think as Kenyans tumefanya co-parenting imekuwa ngumu sana. Na leo nitatetea wanaume jamani. For once. Hey. Leo nitatetea wanaume. Tupe. Na kwa sababu mimi ni mama. And I do my best to make sure that babake mtoto wangu wa kwanza aliaga dunia. So babake mtoto wangu wa pili yupo. So what happens is we decided, you know what, we're going to co-parent. You know, if you're available, come and see your daughter. If you're not available, please make sure mtoto anajua babake yupo same fulani.
And if things are made na hiyo understanding, inakuwa rahisi kucoparent. Lakini kama wewe mwanamume uko busy, hela yako iko busy, siku zote ukinitumia pesa mimi huyu mtoto hii pesa haioni, tuambiane ukweli, anachokiona ule mtoto ni ule mama kila siku. So atakuwa anasema my mom is always available, where is my dad? Na mistake ambayo sisi wanawake tunafanya, hatuwaambii watoto wetu kwamba babako amenitumia shilingi 10,000. Hatusemi. So mtoto anakaa kijua babangu hanijali. The best thing to do is tell your son, tell your daughter, this came from hii baiskeli imenunuliwa na baba. Angalau ule mtoto ajue mama hayupo lakini baba hayupo lakini yuanisaidia, yuafanya kitu. But hatusemi. We women like to take the credit. Na inaharibu watoto sana huko nje. Unataka uongelee pande nyingine juu at least you as a woman, as a mom, you might understand better how the risk comes in when a woman thinks he's punishing the man akimnyima kuona mtoto wake. Mwanzo wanamwona ni mjinga sana. Unakuwa siogopi kuwaita wajinga hata kesho. Mjinga ito mjinga. Mjinga ni mjinga. Because at the end of the day unampanish yule mwanamume kwa sababu gani? Kwa sababu alicheat. Ngoja nikwambie. Huyu mwanamume hata akaenda kulala na wanawake 20, kuna kitu ambacho hauwezi kukivunja wewe mwanamke. Ni bondi yake na mtoto wake. Out here we have emotionally unstable men because of us women. Yeah. Tumewajaza watoto wetu maneno mabaya. Babako alikuwa mlevi, babako alikuwa mchawi, that is none of my business. It's still my dad. I love how my mom handles things. Mamangu akija eti amekosa for 48 years that wameoana na mamangu. Mimi sije kuona mamangu na babangu akigombana. One day nilimuuliza mama, how do you do this? Because I know my dad drinks. And I know how men behave wakikunywa pombe huko nje. How have you umemanage namna gani? She just told me one thing. I knew what I was getting myself into. Okay. And my kids have nothing to do with that. And I think hiyo kitu bado iko kwa akili mpaka kesho kutu. Even if my relationships will not work, they will not work because my husband is cheating or my husband is doing swinging. Mimi na tunaweza achana kwa sababu umeacha socks kwa mlango. You're that petty? I'm very petty. Naweza kasirika labda ume cheat, lakini haitakuwa sababu mimi na wewe kuachana. Okay. I always tell any man I'm with, when you've seen a woman who is beautiful, kwa kutamani tu, sio kwamba ita nataka anything serious na mwanamke. Satisfy your ego, bro. We are visual, basically. We are visual. Satisfy your ego, then come back home, honey. As long as, just know that you have a family that you need to take care of. Protect yourself at the end of the day. I know this is a very controversial topic when you say that because, and I'm glad umesema hivi. Personally, I don't call it cheating. Because you see, hajakuacha kudivorce and kule mwingine hapana. Like you said, satisfying his manly ego. Ni kasura akaona kanyonyoa, akaona tumatako tuzuri, akaona karangi ni yellow. Mimi usiniache kwa sababu eti usiende kulala na mwanamke mwingine kwa sababu eti anavaa vizuri. Nivalishe mimi vizuri. Exactly. Basi. Kama ana makalio kunishinda, ahewala au maswala ya Mwenyezi Mungu. Haiwezi badilika. Kama ana sura nzuri kunishinda, alhamdulillah, hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu, mimi siwezi shindana naye. Lakini kama eti mavazi, vitu ambavyo tunaweza kufanya. Kama ni unajua tuambizane ukweli, sisi wanawake huwa tunakuwa comfortable wakati tunaishi kwa nyumba mwanamume. And the moment unaishi na mtu, wakati mna date vitu vinakuwa tofauti. Anakuwa freaky, kinky in bed, kiuno kama feni mbovu, vitu vinakuwa tofauti. But the moment mwanamke ukimleta ndani ya nyumba, sijui kwa sababu mtu anachoka sana, anabadilika. Kama ni ngono haikui sawa kama vile ilivyokuwa. Kama ni jinsi alivyokuwa anakuita, hakuiti kama anavyokuita sasa. Ashaongeza kilo. Vitu vinabadilika. Mimi wanasema kila siku, kama mimi napenda mwanamume ambaye ni mrefu, napenda mwanamume ambaye hana kitambi, napenda mwanamume ambaye ana ngozi nyeusi, nitamfuata mwanamume ambaye ana vigezo ambavyo napenda. Ndio hiyo. Wanaume pia nao wanapenda vitu vyao. So umekutana na mwanamke ni mwembamba, makalio kidogo sehemu yake iko vizuri, shape namba 8 hapo tu. Hata ongeza namba 10 fresh. Lakini
umekuja unajua kabisa mimi mume wangu type yake ni hii, and then nakuja ninajiachilia kabisa, yani nakuwa sasa sio type ya mume wangu tena. Tunadanganyanaga huku nje na matherapist, nakwambia you know your wife is your wife, whatever you're doing sijui nini. Hapana, I have my type and I know what I want. The same thing he knows what he wants. The same thing yeye anajua. The same way mimi ni mwanamume wangu akianza ndio tunaanza kuwa pamoja miaka 5, naona naanza kuwa na kitambo kuuza, baba hicho kitambo ukipeleka wapi? Washindana stove. Unakipeleka wapi? So what I'm trying to say is just take care of yourself. Unajua kuna mwanamume ambaye hata ukafanya nini yeye atakwenda nje. Hiyo ndo hulka yake. Na nina hakika kabisa ulijua wakati ulikuwa unaolewa na ule mwanamume. Maana hizi si tabia eti zinakuja zinatoka wakati mmeshaoana. We know the men we are married to. We know the men we are in a relationship with. Wewe unajua kabisa mwanamume anapenda simu tu, lakini wewe uko hapo unasema nitambadilisha. Utambadilisha nini wewe? Hauwezi mbadilisha. Adagala mado kutanga Santuri kitambo. That's why you'll realize men marry women who are not beautiful most of the time. And then take trophy girlfriends. Mwanamke mrembo kama ni figa akiingia kwenye anataka ile, lakini hizi to wife bado. Hizi mweka kwa nyumba, Ama upate yule mwanamume ambaye bado ako na mambo ya let me just marry this beautiful woman. Atamweka nyumbani. But the moment ana realize kwamba huyu mwanamke ni urembo tu, lakini hapa hamna lolote. Unapata ana cheat na mwanamke ambaye ana sura mbaya sana, lakini ako na akili. Unaona? So mimi wanasema kila siku mwanamke akili kichwani. When I met my son's father now, Mariam, I was very naive. So I made a lot of mistakes, And then later I came to also find out he was still married to the first wife, which was for me was okay, And by the time we tried to make things work, then he's gone. And then nikisema katika mahusiano yangu ya pili sasa na mtoto wangu, babake mtoto wangu, personally I'm the one who said let's quit it, kwa sababu it's not working. Na kama unaona kabisa it's not working, kwa sababu mimi akili yangu ilikuwa iko hapa, alafu akili yake ilikuwa bado haijafika ile sehemu ambayo nilikuwa mimi natarajia itakuwa. Okay. Na sio makosa yake, ni makosa yangu mimi mwenyewe. You had too much expectations. I had too much expectation. Now ndo makosa ya wanawake wengi wanafanya. Na expect huyu atakuwa there for my son, na expect huyu atakuwa there for my emotional breakdowns, na expect huyu naye ni binadamu kama mwanadamu mwingine. So nilimwekea mzigo mkubwa wakati alikuwa bado hajafikia kiwango cha kubeba ule mzigo ambao nilikuwa nao. So I told him, you know what? This baby is coming. But I don't think mimi na wewe tunaweza fika same. So let's be mature enough, let's be friends. Paka leo sisi marafiki. We co-parent. And haijakuwa tatizo sana kwangu hata kusema if I want to go into another relationship. I always make it very clear. My daughter's father is going to be in my daughter's life. If you're not comfortable with that, weenda zako shini na mimi niende zangu. Kwa una expect ajue baba mgani mwingine na unaona, niliona kwa social media the other day eti kuna msichana and I support her, aliachana na break engagement wakati kwa sababu huyo mwanamume alikuwa hataki mtoto wake akutane na babake, few months ago. And even if it was not done the right way, sit down with the person you're with. From the word go, usimwache mpaka inafikia sehemu ya ndoa. From the word go, mwambie, you know what? Mimi huyu mtoto wako na babake. Sasa, unaweza sema, Maina, mimi I'm going to be there for this baby. I'm going to provide everything for this child. But you will not provide the emotional support this child needs. The emotional bond yenye inatoka kwa babake, uta provide wewe. I wouldn't be happy knowing that my son is being raised by someone else while niko na uwezo kumlea yule mtoto. Sijui kama uko sawa kuongea na story. It's okay. Nimekuwa nikifollow your IG, the talk you have about your kid. Yeah. Abu igusie kidogo. Okay. I don't know why watu wananiulizanga, are you comfortable talking about it? No, it's good. It's good. Mtoto wangu alipata brain damage during birth, and hiyo ilipeana impact kubwa sana katika maisha yangu. Na si kwa maisha yangu peke yangu, hata kwa familia. So watoto wengi
Kenya wana suffer from cerebral palsy and microcephaly. You can get it either ukiwa mdogo ama ukiwa mtu mzima umezeeka. Yes, microcephaly, you know, when your brain ina shrink, na ina shrink sababu ya, kwa watu wazima mara nyingi huwa inasababishwa na pombe. Kama wewe ni mlevi sana, ni rahisi sana kupata microcephaly. Ndio maana I normally tell our young people, yes, tukunywe pombe, but kunywa kwa kiasi. You know, don't let it be like the normal thing ya kila siku. So mtoto wangu alipata brain damage, so anaishi na ulemavu. And I would say right now nina limit vitu ambavyo ninavifanya. I limit the people I date because statistics zinaonyesha kwamba watoto ambao wanaishi na ulemavu wananajisiwa sana na wapenzi wa mama zao in Kenya. And personally I feel kama mimi nilete mtu ndani ya nyumba ambaye naishi naye alafu akuje kumnajisi mtoto wangu, sidhani kama nitajisamee mimi kama mzazi. So yes, iko na impact nyingi sana, financially, emotionally, physically and all that. But I would say at a time. Yes. Okay. So through my platform nasaidia pia wazazi wengine wenye hawaja accept, because acceptance, I think I accepted my son's condition when he was 7 months. Yeah, that's what I saw actually. You had an issue with acceptance. Hey, it was bad, and you're there. You're like, you've been uko excited, unangojea mtoto, miezi 9 imefika, mtoto amefika, mtoto umeenda naye nyumbani, madaktari hawakwambii shida ni nini. But mtoto hali yuko tu, hacheki, yuko tu, anakuangalia, and he was a beautiful baby boy. But then there's nothing that boy does. So now you try to seek what is wrong with this baby, nini. And then unakuja unaambiwa mtoto alipata brain damage. Daktari wa kwanza aliambia mtoto hatakaa sana. You know, probably he will die because he's vegetable and all that. But I think that is one of the main reasons why I tried to commit suicide, because I don't think kama huyo mtu alikuwa na huruma kidogo wakati akinizungumzia. He was not very professional. But then one day after nilienda kwenye nilikuwa nakaa kwangu na beach. Uko kama nikutembea maybe 10 minutes, kama ni kuendesha gari kama 3 minutes. So I just woke up in the middle of the night at 3 a.m. I drove to the beach. Na to be very honest, naogopa bahari, na mimi nimelelewa, nimeishi Mombasa miaka yangu yote. Lakini naogopa maji ya baharini. But that night nilitoka kwa gari, nikatembea bila viatu, nikaingia ndani ya maji. Maji yakanifikia hapa hivi. I don't know what happened. Nilisikia kamba inatandikwa makofi mara 2, like one ile unaweza aika mtu kofi na umregeshe. Ndio nikashtuka. Sasa nimeshtuka, I'm like nafanya nini mimi hapa? Yaani hata sijui nilifika aje at that moment. So nikitoka kwa maji nilikutana na wavuvi 3. Wakakimbia. Wakafikiri jini? Wakakimbia. Wakafikiri jini? Weva white. Well, instead of like mimi nami nikimbia, nili breakdown nikaanza kucheka. Because are you serious? Niko sure walienda wakaambia watu tumeona jini leo. Tumeona jini amevaa nguo ya white. And it was long. And I bought this dress specifically for that. Are you serious? It was a beautiful night dress. Naona walikimbia. It makes sense mtu na long dress na nini kwa. Ilikuwa saa ngapi? Around 3:30 or 3:20 thereabout. AM. Yes. Enye utakimbia. Mombasa bin Mombasa. Nikaingia ndani ya gari. I went, nikampata mamangu alikuwa amebeba mtoto analia. Yani, I think that was the first time my son started crying for a long time. Nikabeba mtoto wangu tukaingia bedroom. Nilikaa bedroom for a whole week. Sitoki, siogi. I was not doing anything. I was just apologizing to my son. So that was like my wake-up call, and I think everything changed from that. And how is it so far? It's good. It's been 6 years of a lot of changes. 6 years? My son is 6 years now. What does he juicy? No, 6 years. 6 years. Wow. He turned 6 last month. I saw alifanya surgery. Yeah, alifanywa surgery. Actually, ilikuwa inafaa kufanywa on his birthday, 15th May.
Nikamwambia hapana. Mfanyeni kesho. At least celebration birthday. No, we just went out for dinner, me, my son, the sister and my friend and my house girl. So tukaenda tu dinner wakakula and then tukilivyorudi tukajipeleka hospitali. So akafanywa surgery the following day. That's good. What was the issue exactly in surgery? Amekuwa na watoto wenye wako na CP mara nyingi wanapata shida ya kumeza chakula, wanakuwa na acid reflux. And mtoto wangu alikuwa na severe acid reflux. So everything alikuwa nakula inafika kwa tumbo and then inarudi tena juu. So ikirudi inarudi na zile acid zote zilizokuwa kwa tumbo. So ina corrode esophagus yake. So now tungeanza sasa kutibu magonjwa ya esophagus. So akafanywa fundoplication and then akafanywa zilikuwa surgeries 2 same sitting. Akaekewa feeding tube. Yenje yote ni kitu gani yenye muhimu sana imekufunza? Kuna ile kitu moja yenye imekufunza of all things in your life? There's one lesson you've learned from your kid. Nimejifunza kukua na huruma kwa watu wengine. You know, because kila mtu ana fight battles tofauti sana. Just because condition yake iko lighter than mine, it doesn't mean huyo mtu apitie mazito. You know, and also be kind, because many times I post my son on social media, he has the best smile and people don't understand that because ana smile vitofauti na wewe unavyo smile. So a lot of people wanamuita majina, ni mwendazimu. I remember one day someone told me, una nchizi gani? Oh yes, my son ameitwa mwendazimu. Yes, kwa comment. Oh my. Mtu wangu ameitwa mwendazimu, ameitwa Taira, ameitwa nini. Na ni watu ambao naona ambao wana comment, but at the end of the day it doesn't affect me because najua ni watu ambao hawana information ambao mimi niko nayo. So it's I thought the world will teach my son how to live, but it's me ambaye nafundisha dunia jinsi ya kuadapt kukaa na mtoto wangu. Anita, Manze, nashukuru sana Manze umekama. I don't know. Hii topic Manze umefanya kitu poa. Hiyo kupotea kwa hizo barabara it was worth it. Ilikuwa worth it, eh? Nice. Thank you very much. Yes. Juba umeelimisha watu wengi sana. Kuanzia na ndugu yangu fulani anajijua sasa tusema jina yake ni nani, asiharibu jina hapa nje lakini amesikia 1 2 3 but nashukuru sana Manze. Wase Manze kama man, tuingie pale kwa subscribe, like, comment. Kama unapenda Manze, acha comment yote. Nataka ulike Manze, same tu. Wewe tu just bonyeza hicho kidude hapo. Na bonyeza hicho kidude. Bonyeza hicho kidude basi. Alafu mwende mwangalie Anita Santuri pale kwa page yake ya YouTube pia. And then Milele FM anakuwa na show saa ngapi? Monday mpaka Friday kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 na pia Saturday kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Majamaa, simesikia?